Wounds are a common surgical problem resulting in prolonged suffering to the patient and an economic burden to the health providers worldwide. Ilikuwa inakuja ni kama kuna kaban, una feel kama umemwagiwa kama maji moto hivi. Ulikuwa na feel kitu kaa hiyo. Alafu inapoa tena inarudi. Sikuwa naweza fanya chochote. Nilikuwa bedridden for like 6 months. Nilianza kumeza madawa ya painkillers kama diclofenac. Zile nilikuwa na meza kama 5 hivi kwa mchana. Alafu kwa masaa mawili nilikuwa na meza ingine. Masaa mengine mawili na meza ingine. Ndio hiyo uchungu ishe. One of the things that cause chronicity of wound is infection. Chronic bacterial infection. So every time you're dressing yourself, you're infecting that wound. The ones we see are physical, but their effect on those who have them can be deeply emotional. We meet Kennedy Munywa, a reverend at the Anglican Church in Kikuyu, who understands the reality that although many wounds are physical, their psychological effects can be overwhelming. Watching him from a distance, you would think that he has never had it rough in life. But what you don't know is that beneath his smile is 13 years of pain and anguish. Singekuwa na uwezo wa kutembea sababu ilikuwa na uchungu kali sana. Kutoka nyumbani kwenda kazini ilikuwa shida. Na tena sio hivyo. Kuamka asubuhi kutoka kwa kitanda niende mahali ama nisimame singeweza. Kusimama ikawa ni shida. Hatungekuwa tumesimama na mtu kabla ya dakika 2 ama 3. Kusimama na mtu alafu nikaanza kuinua hiyo mguu juu kwa sababu ilikuwa nasikia uchungu. Watoto wangu walikuwa wananiona, walikuwa wanalia sana. Mke wangu alikuwa anasikia uchungu sana. Nikisikia uchungu hata watu wangu, familia yangu walikuwa wanasikia uchungu. Oblivious to him then, what started as a simple pimple on his left leg would cost him his productive years and 1.3 million shillings on top. Given the nature of his job, he was forced to retreat as the smell from the wound was unbearable to others, sending stigma his way. Na hiyo kidoda ilikuwa inatoa mzaha. Ilikuwa inatoa uchafu sana, mpaka ilikuwa inanuka. Singeweza kutembea bahali watu wengi wako kwa sababu hata hizi insect zilikuwa zinalikuja zinakaa kwa mguu wangu mpaka mimi naona haya sana kwa sababu tukikaa pamoja na watu nilikuwa nasikia haya sana kwa sababu inzi zimekuwa zimenikaribia sana. Ni kama kitu ilikuwa imekufa. Hiyo mguu ilikuwa imevimba sana. Ilikuwa mnono kabisa. Kwa hivyo kukaa chini watu walikuwa wanaona. Wanaanza kuniuliza, "Ni nini nimefanya mguu?" Nikamwambia tu, "Nikugojeka tu." Sasa unaona ka group imejitenga inaanza kuzungumza mambo yao kuhusu mimi, kuhusu hiyo kidoda. Wakati unaingia kwa gari ya mtu akupe lift, walikuwa wanakuuliza ni nini hiyo, kwani kuna kitu tumekanyanga inanuka hapa kwa sababu hiyo kitu ukiingia ilikuwa inanuka kama ni tuseme kama ni kitu imekufa na imeanza kuoza. The quest to have the wound looked into resulted in one doctor who was treating him running away as he wasn't getting any better. Iponi inanuka, akaona sasa aniambia hayuko kwa kliniki. The excruciating pain forced him to resort to herbal medicine together with heavy painkillers, which landed him in theater for stomach surgery. Nilianza kumeza madawa ya painkillers kama diclofenac. Zile nilikuwa na meza kama 5 hivi kwa mchana. Alafu kwa masaa mawili nilikuwa na meza ingine. Masaa mengine mawili na meza ingine. Ndio hiyo uchungu ishe. Nikaona hiyo haitoshi. Nikaanza madawa za kienyeji. Kuenda huko wakanipatia madawa ilikuwa ni chungu, ilikuwa imechanganywa sana na madawa mengine
ili waone kama hiyo damu itatembea, ifungue hiyo veins. Kodiko kulikuwa wasi, haikuwa inafanya kitu, haikuwa inafanya chochote. Sasa ilinibidi niwe nachanganya madawa za kienyeji na hizi zingine tablet, nione zote mbili kama zitawaka. After years of anguish, Kennedy had to go through not 1, not 2, not 3, but 5 surgeries. Kila dieta zote 5 lazima uwe unaenda kufanyiwa test. Hizo test lazima ulipe hizo pesa, na hizo pesa ni wewe unajitafutia, pengine unatafuta kwa rafiki na zingine kadi inasimamia. Well, despite many Kenyans suffering from problematic wounds and some even going for long periods of time, for instance Kennedy, who has suffered with his for 13 years before he got treatment, there is no center for advanced wound care in the country. Why is this the case? We talked to Dr. Ojujo, who is a wound care specialist. We find Dr. Martin Ajujo, a plastic and reconstructive surgeon, prepping for a surgery on another patient who has almost a similar problem. Millicent, not her real name, says she has been living with this wound for 6 years now, and it all started during her pregnancy. So ilikuwa imefura, nika-assume ni ile uvimbe ya kawaida. After 6 months nikaona inazidi tu, nikajifungua. What's interesting is that both Millicent and Kennedy's predicament started with a simple itchy pimple. After kuikuna, nikaona tu mguu ina change. Inaanza kuleta ka wound, ina swell tena, so ikabidi niende hospitali, nearby hospital. Hapo niliambiwa niko na shida na varicose veins, but it was too late. Vile nilikuwa najikuna, nilikuwa nasikia utamu sana kwa hiyo. Sasa ikawa imeenda, ikawa kidoda kubwa sana na ikaanza kuzunguka mguu yote pale chini. How can a small lesion in the body result in a chronic wound? Dr. Ajujo explains. What we call vascular insufficiency or poor blood supply to an area, or ulcer due to lymphedema, whereby you have insufficiency in the flow of lymphatic fluid. These are some of the most difficult ones, and if there are no interventions done, they'll last for a lifetime. Wound is supposed to heal in an orderly fashion, which is really with timelines. So for example, you have a trauma, you bleed. When you bleed, you form a clot. Then when you form that clot, you form a, we have collagen. So that clot is supposed to recruit cells, and those cells, they're supposed to lay fibers. And then those fibers organize and form new skin. So if that orderly fashion of wound healing is interfered with, is now when you have chronicity. Yes, in a nutshell. So if you understand that, then now you know why, if a wound has taken more than, let's say, 2 weeks, it's a danger sign. So if you have a wound that by the end of first week, it is not progressing, it's not forming a scab, then that should be a red flag. Dr. Ajujo says approximately 30 to 40% of admitted patients are suffering from chronic wounds. Due to the high numbers, there is an urgent need to establish dedicated, standardized management of wounds to reverse the poor outcomes. But why hasn't this been done yet? Cost of treatment, especially for chronic wounds, it's a huge burden. Because every time you're doing dressing, you buy. For you to get effective management of wound care, we have to do an advanced wound dressing, which maybe has trace elements. Some have either silver or copper or antimicrobial agents, or you must have some vacuum machine, which are all expensive, maybe an average of between 5,000 to 15,000 per dressing. Some patients you have to do dressing 2 to 3 times a week, and some of them have had their wounds for 13 years. Even the simplest of dressing, just simple paraffin gauze, is like, I think it's 100 bob a piece. That is just buying that. Then if you add labor and everything, a simple dressing might cost you 300 to 500 per dressing, and that one you have to do every day. So and then you can do your math. If you do that for 3, 5 years, 7 years, 13 years, how much that will cost to actually just manage a wound.
Wounds, as one of the common non-communicable diseases, contribute to a significant proportion of disease burden in the country. Poor management of patients with wounds and lack of information on wound care results in prolonged hospital stay and morbidities. We start from basic primary closure, whereby if you have a cut, we bring it together by either staples or a suture. We can do primary delayed, whereby you don't suture it today, but you suture after maybe a week or so. Or we can let it just heal by what we call secondary intention. If the wound is too big that it cannot be brought together, the edges cannot be brought together, then you have to do skin grafting. The common classes of chronic wounds include pressure ulcer, diabetic ulcer, venous ulcer, artery insufficiency ulcer, sickle cell anemia ulcers, malignant wounds, and post-traumatic wounds. Dr. Ajujo allowed us into the theatre to catch a glimpse of one of his procedures. He explains that not every wound has to be treated under the knife. You treat a wound according to what he's telling you. And there's no cut and paste for all type of wounds. Every single wound is unique. It's like DNA. However, due to the nature of Kennedy's wound, he had to undergo grafting. 2 years later, he is back on his feet, literally, his visible scars serving as a reminder of 13 years of total anguish. If he had sought help sooner, would it have made a difference? That means you get part of your skin and transfer. And even that, you can split it into a split thickness or a full thickness skin graft. Now, those are the basic, let's say. If you can't do that, then you move to what we call flaps. Flap is whereby you move a tissue with its blood supply and you rotate it to an area to cover. Ilikuwa iwekwe mafuta kutoka hapa. Sasa daktari akuja atoe mafuta kwa huku kwa hips. Sasa daktari kuangalia akaona hakuna, ndio kwa sababu nilikuwa nini? Nilikuwa sina nyama, nilikuwa mnyonge, nilikuwa nimekoda sana. Damu ikatolewa sijui 0.3. Sasa hiyo damu ikawekwa kwa machini. Ndio izunguka ikafanya itoe damu na itoe mafuta. Hiyo mafuta na damu ikawekwa wapi? Kwa kidoda. Kutoka kuwekwa kwa kidoda kwenda nyumbani baada ya siku 2, unaona kitu inamwaga kama maji. Kidoda ilikuwa inamwaga kitu, ilikuwa inateremka. He, however, has to wear compression socks which assist in blood circulation. His advice? Sana wazee hawaendagi hospitali. Na wanaona tu kama wakienda hospitali yao itafika mwisho. Kwa sababu wanaona kama ni kitu ya mwisho, ama ataona kama ni kurogwa, wamerogwa. Wasiogope. Kama yangu vile wanajua, ama vile nasema, nilikuwa nimekaa nayo 13 years. Na unge imagine, kama uko hapo, wewe Mkenya, unanitazama na unaniona, ni vizuri utembelee daktari. Na kuona daktari, kuna madaktari wale wanajua hii kazi ya vidoda. Millicent, though still on treatment, says she cannot wait to get well. Niliona ni ile uvimbe ya kawaida ya ujauzito. Na ningejua ni kitu tofauti, ningeseek medical attention. Being one of the most commonly neglected health problems in the country, many Kenyans continue to suffer in silence, or others for fear of stigmatization, or others simply cannot afford to go to a hospital for wound care. Kenyans have been advised to concentrate more on preventive care, given that the cost of treatment is quite expensive and not so many people can afford it. Winnie Lubembe for Ebru TV.